been gathered here and we are going to start this journey today. I would like to say this book, the way Naveen Sahaba mentioned, it is about healing. It is all about healing. And when I talk to friends in Jamaat, there is a lot of pain. There is a lot of need for healing. Somehow we all are in different kinds of tests in our lives. And for that, we have been seeking physical treatment. But it is high time that we seek treatment in knowledge and seek Maula's mercy that through knowledge, heal us spiritually and intellectually. Another important point which I would like to mention is that this book is originally written in Urdu language. And we've been trying to read Urdu and English, but it seems like that majority of the friends do understand English, and there are really very few who understand Urdu. And then the second language friends prefer is Gujarati. So we have decided we are not going to read it in Urdu, but that does not mean that the Urdu book is not available. If anybody is interested, they are most welcome to ask Naveen Saiba. In fact, we can also find recordings of this book in Urdu. So whoever is interested to keep up with their language, do seek help. And I can tell you, when we don't practice, it is very easy to forget what we already know. So it's important to continue to practice with what we know. Having said that, this book has introduction about the author, there is an interview of the author, and there is a preface. We are going to skip all that. And friends can read that, and we can sometime come back to it and read the introduction and about the author. But today we are just going to start with the chapter on Surah Fatiha about medical allusions in the Suratul Shifa. Why? Because someone in a group said that we do need to discuss about dua. And when looking at this book, I said that this is such a beautiful beginning that we are going to start with Surah Fatiha, which is the first surah, first chapter in our first part of dua, we say. Have we understood it in a way that it is the chapter of Shifa for our ill health? So Alhamdulillah, with that points in our mind, we will start studying this book, starting with Surah Fatiha, as if we are beginning our prayers, sitting in Huzur of Imam, saying our dua. But we are in the journey of knowledge to understand Surah Fatiha, dive deep into it, specifically in the context of healing. So, Shukranillah, Alhamdulillah. We seek Maula's mercy that Maula Mehriban be in our heart, be on our tongue, in our ears, in our heart, in our soul, in our intellect, Maula, that with you we will find success, Maula. With you we will find victory, Maula. Without you, Maula, we are not able to even take one step further, Maula. So we seek you, Maula. We beseech you, Maula, that be with us, be with us. Ameen. Ya Rabbal Alameen. So I would request those friends who have their Quran handy, keep it ready with you. So when we study the Quranic verse, we will study those verses which are being mentioned here. Ji Naveen Sahiba. Bismillahirrahmanirrahim. Book of Healing, Quranic Healing, page 33. Medical allusions in the Suratul Shifa, Al-Fatiha. Number 1. Although everything, either with the spoken tongue or mute expression, glorifies and purifies God, and no creature is exempt from this universal law. Quranic reference, Surah 17, Ayat 44. Yet, the way and the sense in which he has glorified himself in the many places of the wise Quran is supreme, unprecedented, and full of wisdom. See particularly in the Suratul Shifa, Suratul Fatiha. He is praised due to his attribute of sustainership, Rabubiyat. Thus,
there is an extremely important allusion for the people of wisdom to reflect well on the laws of divine sustainership that, although he is the sustainer of each and every world, yet he is the sustainer of the worlds of humanity in particular. Further, there is no doubt that even for human beings, there are degrees ordained for them, which depend on their obedience to God and his messengers. Thus, the honor of the supreme heavenly sustenance or upbringing is conferred first of all upon the prophets, may peace be upon them, and then the awliya, friends of God, and An example, honored. Thus, the honor of the supreme heavenly sustenance or upbringing is conferred first of all upon prophets, may peace be upon them, and then the awliya, friends of God, and honored with the highest rank of heavenly upbringing. As for the nature of the upbringing, since man is a compendium of three things, body, soul, and intellect, therefore he always needs three kinds of upbringing. A. A physical upbringing, which being in accordance with the heavenly book, the Quran, and the religion of nature, Islam, provides health and soundness of the human body and protects it from diseases and becomes a means of energy and strength for good deeds. B. A spiritual upbringing, which protects the human soul from all kinds of ethical, ideological, and spiritual diseases, so that it may attain the level of the satisfied soul. Nafse Mutmaina, Quranic reference, Surah 89, verse 27. C. An intellectual upbringing, which perfects the partial intellect, so that it may not suffer from any kind of mental diseases, be able to deduce results by reflecting on the signs of God, and ultimately attain the pleasure of God and his messenger. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. તો પહેલે આપણે ગુજરાતીમાં ઇન્ટ્રોડક્શન કે આપણે આ ચોપડી વાંચી રહ્યા છે. આ ચોપડીનું નામ છે ઇલાજ, ઇલ્મથી ઇલાજ. ચોપડી છે ઇલાજ ઉપર. તો આપણે આજે આ ચેપ્ટરને શરૂ કરશું વાંચવામાં, અને ઇંગ્લિશમાં વાંચવામાં આવશે અને પછીનું એક્સપ્લેનેશન ઇન્શાલ્લાહ આપણે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં બેયમાં કરશું. તો હમણાં આપણે ઇંગ્લિશમાં આ સાંભળ્યું, તો થોડુંક એક્સપ્લેનેશન હું ઇંગ્લિશમાં કરું અને પછી ગુજરાતીમાં બી આપણે વાતચીત કરશું. તો આ ચોપડીમાં in this book we are understanding in this paragraph which was just read that everything in this world, literally everything, with tongue or without tongue, is praising, glorifying Allah. When we say praise in our language, we actually say tasbih, that everything is doing tasbih, and it is the universal law. It is the universal law that no creature, no creation of Allah is outside that law. Everything is all the time praising, glorifying, doing tasbih of Allah. Yet, the way Allah has praised himself in the Quran, isn't that sounding strange that Allah is praising himself? But then Allama Sahib is saying here that the way Allah has praised himself, if we were to really look into it, in fact, we would find there are so many wisdoms hidden behind it. There are wisdoms hidden behind it that Allah is praising himself. And one of the attribute which has been praised, it's of Rabubiyat, sustainership. Rabubiyat is from the Rabb, the way we say Rabbil Alameen, Rabb. Rabb
is the one, the word is used for sustainer, palne wala. The way if we were to look into a family, a mother would have the role of sustainer. She is the one who sustains the family and the children. So that is the attribute of Allah which has been praised. And very wisdomfully, so many allusions are given that how divine sustainership is happening for just not human being. We may think it's just for us as humans. No, Allah is taking care of the whole universe. And due to his being the sustainer, the universal law applies to the whole universe. And the whole universe, knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, with words or without words, are praising Allah. However, when we as human praise Allah, it is totally different thing. Why is it different? We will come to know about it. Now, there is no doubt in humans also, there are degrees, there are darjah. We have been understanding that in everything we see, there are darjah. Simply take the example of soul. First, we have mineral soul. Then we have vegetative soul. After that, we have animal soul. And then comes the human soul, which is the rational soul. But the soul, the progress of the soul does not end at the rational soul, at the human soul. It continues to go further. It goes to Holy Spirit, Ruhul Quddus. So in everything you take, any example you take, we will find there is progression, there are degrees. So similarly, when we look at humanity, Allah has created the whole universe, but we just take the example of humans. There are degrees in even humans. And degrees in what context? The context of being obedient to Allah, context of following the hukum of Allah, the command of Allah. And surely the degrees do change depending on who is the obedient and who is not. So the one who is Farman Bardar, the one who follows the command, definitely elevates their rank. And this elevation is dependent on obedience to God and His Messenger. Here we do not see Imam. So I must tell you one thing about this book. This book was written for Ummah, based on the request of government of Pakistan, that there were so many conflicts going on, there was so much sorrow and fights among Muslim brothers and sisters. Government of Pakistan had asked Allama Sahib to write a book, and he's writing this book for Ummah. So we may not see Imam, the word Imam written very clearly, the way when we study the other book, the Holy Quran and the Imamat, we see Imam in every page, in every sentence. But here we may not see that. But we being Ismailis, we do know what Allama Sahib is saying here, because he's talking to Ummah, so he's writing it differently. But we understand Allama Sahib is saying here, those who are Farman Bardar to Allah, Farman Bardar to prophets, messengers, and Farman Bardar to Imam of the time, they are the ones whose ranks will be elevated. Then it says, the honor of the supreme heavenly sustenance or upbringing is conferred first of all upon the prophets. Definitely, first the mercy, first the honor comes to those who are the closest to Allah. So who are those who are closest to Allah? Our Pagambars, our Imaman. And the word here is being used awliya. Awliya can also be used for Imaman who are friends of Allah. So surely their ranks are much exalted in comparison to humanity. Imam and Pagambar are our chief. The way the title of our Imam is Amirul Mominin. He is the chief, he is the Sardar of all the Mominin.
So the title of Imam here is Awliya, and they are surely honored and given the highest rank. તો આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે દુનિયામાં જોઈએ છીએ તો દુનિયાના અંદર બધા જેટલી બી ખુદાની ક્રિએશન છે ખુદાની તારીફ કરે છે. આ ખુદાનો એક કાનૂન છે. તો કોઈ પાસે જીભ છે, કોઈ પાસે જીભ નથી. પોતાની મરજીથી કે ગેરમરજીથી દુનિયાના અંદર જેટલી ચીજો છે એ ખુદાની તારીફ કરે છે. ખુદાની તારીફ, ખુદાની તસ્બીહ વગર દુનિયા ચાલી નથી શકતી. કેમ કે આ દુનિયા ખુદાએ બનાવેલી છે તો ખુદાની તારીફ બધાએ કરે છે. જાણીને કે અંજાણામાં બધાએ ખુદાની તારીફ કરે છે. અને લેખક કહે છે કે કુરાનના અંદર એવા ઘણા બધા એવી જગ્યાઓ છે કે ખુદાએ પોતાની તારીફ કરી છે. તો એક અચંબાની વાત છે કે ખુદા પોતાની તારીફ કેમ કરે? કેમ કે પોતાની તારીફના પાછળ ખુદાએ એકચ્યુઅલી બહુ મોટી હિકમત રાખેલી છે, બહુ મોટા રાજ છુપાવેલા છે. તો રાજ કેને મળે? જે ખજાનાને ગોતવા જાય એ લોકોને જ રાજ મળે. તો ખુદાએ પોતાની તારીફ કરેલી છે. અને અહીંયા ખાસ કરીને એક જે ખુદાની ખાસિયત છે એની વાત કરવામાં આવી છે. અને એ ખાસિયત છે, જે નામ છે ખુદાનું, જે સિફત છે, જે એની ખૂબી છે, એ છે એ પાળવાવાળો છે. જેવી રીતે આપણે દુઆના અંદર કહીએ કે યા રબ્બલ આલમીન, બધા એને પાળવાવાળો મારો રબ, એને આપણે પુકારીએ. તો જે વર્ડ રબ છે એના માયના જે છે એ પાળવાવાળો. જેવી રીતે એક માં પોતાના બચ્ચાઓને પાળે, તો એવી રીતે ખુદાની એક સિફત છે, એનું એક નામ છે કે એ પાળવાવાળો છે. તો એ ખુદા જ છે જે આપણે પાળે છે. આપણે સમજીએ, આપણે જાણીએ, એને ઓળખીએ, એની ફરમાનબરદારી કરીએ કે ન કરીએ, એ જ છે જે આપણે પાળે છે. જે લોકો અકલમંદ છે ને એ લોકો આ વાતને સમજે છે. જો આપણે જ્યારે અકલની વાત કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ અકલ કેવી રીતે આવે? ઇલ્મથી આવે. જે લોકો ઇલ્મથી ઊંડાણમાં જાય એ લોકો આ કાનૂનને સમજી શકશે કે જે લોકો બી ખુદાની ફરમાનબરદારી કરશે, પૈગંબરની ફરમાનબરદારી કરશે, ઇમામની ફરમાનબરદારી કરશે, એ લોકોનો દરજ્જો વધતો જશે અને એ ખુદાથી કરીબ અને કરીબતર થતા જશે. તો જ્યારે આપણે આ દુનિયાના અંદર આવ્યા, સ્માઇલી કે નોન સ્માઇલી, બધાનો ઇમામ જે છે એ શાહ કરીમ જ છે. અને આ જ્યારે આપણે સિફતની વાત કરીએ, એના એટ્રીબ્યુશનની વાત કરીએ, તો ખુદા તો નૂરે મુજરદ છે. He is the abstract nur, we cannot reach him. But his attributions which we see in Imam, જે આપણે એની સિફત જોઈએ છીએ, એની જે ખૂબી જોઈએ છીએ ઇમામના અંદર કે ઈ છે પાળવાવાળો. ફિઝિકલી આપણે એવું દેખાતું ન હોય, પણ આ રૂહાનિયતની વાત થાય છે કે રૂહાનિયતના અંદર ઈ જ આપણો મા બાપ છે અને ઈ જ આખી દુનિયાને પાળે છે, આખી દુનિયાને સંભાળે છે. ચાહે માણસો જાણે કે ન જાણે, પણ ઈ જ છે, ઈ સંભાળે છે. પણ જે લોકો ખુદાના, પૈગંબરના અને ઇમામના ફરમાનબરદાર હોય છે એ લોકો પોતાને વધારેથી વધારે નૂરના કરીબ લઈને આવે છે, બહુ પોતાને કરીબ લઈને આવે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે આપણે ખુદાની વાત કરીએ તો ખુદા તો નૂર છે. ખુદા તો મકામ એવો છે, લાનો મકામ છે, જ્યાં કાંઈ નથી વહાં નૂર છે. પણ જ્યારે આપણે દુનિયાના અંદર આવ્યા તો ખુદાએ પોતાના નૂર જે છે એ પૈગંબરના જરીએ અને ઇમામોના જરીએ આ દુનિયાના અંદર મોકલ્યું. તો જે લોકો પૈગંબરની અને ઇમામની ફરમાનબરદારી કરશે તે લોકો ખુદાના નૂરથી વધારે ને વધારે કરીબ થશે. તો જ્યારે ખુદા પાળવાવાળો છે અને જે લોકો ખુદાની વાત માને છે, શું છે ખુદાની વાત? કે મારા પૈગંબરની તમે ફરમાનબરદારી કરો અને ઇમામ જે ઉલિલ અમર છે એની તમે ફરમાનબરદારી કરો. તો જ્યારે જે લોકો ફરમાનબરદારી કરે છે એ લોકો પોતાની ફરમાનબરદારીના દ્વારા વધારે ને વધારે નૂરથી કરીબ આવતા જાય છે. તો આ ચીજ આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે ઇન્સાનના અંદર દરજાત છે. કોઈ બી આપણે મિસાલ લઈ દુનિયાના અંદર ક્યાંય બી વયા જાય, આપણે મિસાલ લઈએ કે સ્કૂલના અંદર જેટલા છે બધા માણસો છે, પણ એક પ્રિન્સિપલ હોય, બીજા કોઈ બોર્ડ મેમ્બર્સ હોય,
અને પછી બીજા કોઈ સ્ટાફ મેમ્બર હોય, અલગ અલગ દરજા ઉપર આખી સ્કૂલની જે ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ ચાલે છે. તો આપણે કોઈ બી મિસાલ લઈએ દુનિયાના અંદર, બધાના અંદર દરજા છે. એવી જ રીતે રૂહાનિયતના અંદર પણ દરજા છે. જે લોકો આ દરજાનું ઇલ્મ હાસિલ કરશે અને સમજશે આ વાતને, એ લોકો પોતાના દરજાને આગળ વધારશે અને એ નૂરના કરીબ થશે. પછી કહેવામાં આવે છે કે ઇન્સાનનું જે બદન છે એ 3 ચીજોથી બનેલું છે. ઇન્સાનના પાસે બદન છે, જિસ્મ છે, એના પાસે રૂહ છે અને પછી એના પાસે અક્કલ છે. તો ખુદા જે છે આ ત્રણેય ચીજોનો પાળવાવાળો છે. ખુદા જે છે ત્રણેય ચીજોનો પાળવાવાળો છે. આપણે આ દેખાતું નથી હોતું. સમટાઈમ્સ આપણે વિચાર કરીએ કે ખુદા કેમ મને આવીને પાડે છે, પણ હકીકતના અંદર એક ઇલ્મવાળો મોમિન હશે, એ જોશે ને એ સમજશે કે આ બધું ખુદાના જ દ્વારા થાય છે. આપણી કોઈ કાબલિયત છે જ નહીં કે બદનની પરવરિશ કે અકલની પરવરિશ કે રૂહની પરવરિશ. આ બધું ઇમામના દ્વારા જ થાય છે. કેવી રીતે? તો આપણે વાંચીએ. First, it says physical upbringing, which being in accordance with the heavenly book, the Quran, and the religion of nature, provides health and soundness of human body and protects it from diseases and becomes a means of energy and strength for good deeds. So it's pretty clear, right? The Quran itself, that it is our religion, is the religion of nature. And we are following this heavenly book, which is Quran, which actually tells us how to take care of our health, have this soundness of health. This is a very important term. I think we should pay attention to the term. It is sound health is Naveen Sabha, what is the term in Urdu? Okay, but as soon as I find, I'll tell you. Provides health and soundness of the human body and protects it from diseases and becomes a means of energy. When we truly follow the hukum of Imam, and we do know our Imams have given us so many farameens about our physical health. If we read Quran, there are indications, there are commands about physical health. When we follow those, we are physically healthy. The second one is a spiritual upbringing, which protects the human soul from all kinds of ethical, ideological, and spiritual diseases, so that it may attain the level of satisfied soul. Ruhani Taraqi, spiritual upbringing, is also done by Imam. How? When a Mu'min and Salik walks on the path of Farman Bardari, does do zikr ibadat, protects himself or herself from bad deeds, that heart will find satisfaction. In opposite to that, the one who is not paying attention to the Farman Bardari of Imam, that mind, that heart will be diseased. How? With all the ethical diseases, ideological and spiritual diseases. And Naveen Sahaba did mention in the beginning about the diseases which our peers have taught us, right? Kam, Lobh, Moh, Krodh, Hasad, all these diseases which are actually come under the category of spiritual diseases. When we ask what are the ideological disease are concepts, our understanding of our tariqa. For example, one of the very important ill concept is when we look at Imam, and if we were to look at Imam's physical body, it's an ill concept. We never look at Imam's body. We have to look at the nur. Physical is a veil on the nur of Allah, which is in that body. So when we look at Imam physically, Imam jara થઈ ગયા છે, Imam patla થઈ ગયા છે, Imam આમ ને આ, those are all not appropriate to be talking like that. Ethical disease, ethical issues, we all understand. It is our peers, our Imams have taught us how to be honest, have integrity. All those are ethical diseases if we were to not pay attention to that. And if we were to have ethical diseases
ideological diseases or spiritual diseases. There is no way. There is no way that we can have Ruhani therapy. There is no way it's possible that we can have Ruhani therapy. So what do we need to do? We need to seek help. And for that purpose, we are studying this book to help ourselves heal from spiritual, ideological, and ethical diseases and get to that level of satisfied soul. Satisfied soul is a proper term, the proper term for it is nafse mutmainna. So, nafs meaning actually soul. We have three levels of souls within us, which is in progression, meaning that when we come to this world and we live in this world, we have our rational soul, but the part of the rational soul, we also have our nafs, which is known as carnal soul. Manne maro to guru kahe mane malo. That carnal soul is part of our soul, but it is the soul which dictates to us about always getting instant gratification. With zikro ibadat, ilmo amal, you know, walking on the path of marifat, we transform that carnal soul to conscientious soul, nafse lawama. Nafse lawama is actually from Imam, the soul which is guided from Imam. And if that Mu'min Salik continues to walk on the path, the last part of that level, that nafs is nafse mutmainna, the satisfied soul. So if we see our brothers or sisters or ummah or any in ummah or anybody, those who are constant in being irritable, being unhappy, always seeking instant gratification, we can easily through knowledge, not judging, through knowledge we can understand that carnal souls, the grip of the carnal soul is very strong on that person. But Momin Salik, who is walking on the path of killing the carnal soul, will continue to work on transforming that soul into conscientious soul, that soul which is guided by the Imam. And then after that comes the nafse mutmainna. Again, what we are saying, there are darjat, there are steps, there are degrees. Those who walk, those who run on the path are able to get to the destination. The one who stands on the path, there is no way they can get further. And then the third part is intellectual upbringing, which perfects the partial intellect so that it may not suffer from any kind of mental diseases. Now, as human, we are born with partial intellect. The proper term for that is akle garizi, the needy intellect, whereas Imam is aklekul. Those who do not have any intellectual upbringing, what happens? Their partial intellect remains partial. And then they get into having these diseases. Which diseases? We do know very well. Anxiety, depression are the most common diseases nowadays. And then they are those who do not reflect on the signs of God. They are the ones who have not accepted the Dawat-e-Haq. Regardless of being smiley or non-smiley, does not make a difference actually. So those who are smiley and they don't pay attention to farmans of Imam, his attribution of Rabubiyat, the one who sustains, does not reach our intellect because we are very prideful. That person who does not accept that Rabubiyat, meaning that they think they know everything, they don't need to learn anything. So that is the person who is diseased with the ethical disease and the spiritual disease of pride or guru, and intellect will also stay needy intellect. So there will never be that healing which they are seeking. So what is the bottom line? If any one of us feels that we need healing because we are unhappy, we don't find satisfaction in doing bandagi or in tasbihat, do know that at some level we are sick. Sick mind, sick body, sick soul cannot be happy, will not find satisfaction. And that is the main reason why we are doing this.
તો આપણે જ્યારે આ વાત કરી કે આપણા ઇન્સાનના અંદર એક બદન છે, રૂહ છે અને અક્કલ છે. તો જ્યારે આપણે ઇમામની ફરમાનબરદારી કરીએ અને આપણે આપણા દીનને સમજીએ, આપણું દીન જે છે ને એ નેચર ઉપર છે, જેવી આપણી ફિતરત છે ને, આ દીન જે છે ઇસ્લામ, એ દીને ફિતરત કહેવાય છે. જ્યારે આપણે ફિતરતની વાત કરીએ તો એક મિસાલ મને યાદ આવી કે જેવી રીતે આપણે જોઈએ ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં કે નન્સ હોય, રાઈટ, એક એક્ઝામ્પલ છે કે હિન્દુ મઝહબમાં જે લોકો ભગત હોય, જૈન હોય, લોકો ક્યારે શાદી નહીં કરશે. પણ જ્યારે આપણે ફરમાનમાં જોઈએ છીએ તો ઇમામના ફરમાન, ઇમામ સુલતાન ફરમાન, હાજી ઇમામના કે શાદી કરવાની છે. કેમ કે આપણું દીન જે છે એ દીને ફિતરત છે, નેચર ઉપર આપણું દીન રચાયેલું છે. આપણે દુનિયામાં જેવી રીતે જિંદગી ગુજારવી છે એટલે ગુજારશું, એના સાથે સાથે ઇલ્મ, ઇબાદત, મઝહબનું બી કામ કરશું. આપણે દીન ફિતરતને માનીએ છીએ. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, દીન એ ફિતરત છે આપણું દીન. આપણે કોઈ બી ચીજ ફિતરતના ઓપોઝિટમાં જઈને નથી કરતા. તો આપણે જે છે આપણો બદન જે છે, જ્યારે આપણે ફિતરતનો દીન પાડીએ, જ્યારે આપણે કુરાનની જે તાલીમાત છે એને લઈએ, રિમેમ્બર આપણા ફરમાન, આપણા જ્ઞાન એકચ્યુઅલી કુરાનની જ તાલીમાત છે. જ્યારે આપણે તાલીમાત જે દેવામાં આવી છે એને સમજીએ તો આપણું બદન જે છે એ સેહતમંદ થાય. પછી વાત કરે છે કે રૂહાનિયતને કેવી રીતે આપણે તરક્કીમાં લાવે, રૂહાની તરક્કી કેવી રીતે કરીએ. તો કહેવામાં આવે છે કે જે માણસની રૂહ બીમારીથી પાક છે, 3 જાતની બીમારી છે. ઇખલાકિયાતની બીમારી, એથિકલ બીમારી, ઇખલાકની બીમારી અને નજરિયાતની બીમારી, કે મગજના અંદર કેવા કોન્સેપ્ટ છે, કેવી કેવી વિચાર છે, કેવી નોલેજ છે, એની બીમારી. અને પછી ત્રીજી જે છે એ રૂહાની બીમારીઓ, જેવી રીતે કે આપણા પીરોએ આપણે સમજાવેલી છે, રાઈટ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, હસદ, ગુસ્સો, આ બધી જે છે એ રૂહાની બીમારીઓ છે. તો જ્યારે કોઈના અંદર આવી બીમારીઓ છે તો ઓફકોર્સ બીમારી છે તો હેલ્પ નથી થઈ શકતી, રાઈટ. આ બધી બીમારીનો ઇલાજ બી છે ને આ ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર છે. આ બધી બીમારીનો ઇલાજ ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર છે. અને જે માણસ આ ચીજને સમજી જાય છે કે મારા અંદર મન છે અને મને મનને મારવાનું છે, જેનું નામ, પ્રોપર નામ આપણે કહીએ નફસે અમારા છે કુરાનથી. જ્યારે આપણે નફસે અમારાને મારીએ ને તો આપણે એ નફ્સને મારીને એકચ્યુઅલી એની બીજી સુરત નીકળે. કઈ સુરત? એનું નામ છે નફસે લવામા. નફસે લવામા કહેવામાં આવે એવી રૂહ જેની ઇમામના તરફથી ગાઈડન્સ મળે છે. ગાઈડન્સ મળે છે, બધાને મળે છે, પણ એ રૂહ જે માને છે ગાઈડન્સને, એની વાત થઈ રહી છે. અને પછી મોમિન આ રસ્તા પર ચાલતો રહે, ફરમાન બરદારી કરતો રહે, તો એક એવો મકામ આવે કે ઈ પોતે નફસે મુતમઈન્ના, સેટિસ્ફાઈડ સોલ, શાંતિમાં હંમેશા, ક્યારે બી વ્યાધિમાં નહીં હશે. તો તમને ખબર છે પીર પિંદ્યાદે જવા મર્દીમાં ઇમામ મુસ્લિમ સિબિલ્લા ફરમાવે છે કે મોમિન છે ને એ હંમેશા એક શાંતિમાં સીધો હોય છે, આમ નથી થતો. જેની નફસે અમારા હોય ને તો ક્યારેક ગુસ્સો આવે, ક્યારેક શાંતિમાં હોય, ક્યારેક ખુશ હોય, ક્યારેક વ્યાધિમાં આવે, આમ થતું હોય. તો મોલા ફરમાવે છે એ ચોપડીના અંદર કે મોમિનની જે ખાસિયત હશે ને, મોમિન હંમેશા એક તરહનો હોય છે, હંમેશા શાંતિમાં હોય છે, ઊંચે નીચે નહીં થશે. તો આપણે તો અજીબ લાગે છે, કેમ કે આપણે તો બધા ઇન્સાન છીએ, કોશિશ કરી રહ્યા છીએ ફિરિશ્તા બનવાની, આપણે તો ઉપર નીચે થતા હોઈએ. તો આપણે આ દુર્મણી દેવામાં આવે છે. ઇમામ પીર પંદિયાને જવા મર્દીની વાત કરો કે આ ચોપડીની વાત કરો, વાત એક જ છે, પણ ટર્મ અહીંયા આપણે સમજાવવામાં આવી રહી છે કુરાનના દ્વારા કે જો નફસે અમારાને આપણે જ્યારે મારીએ ને તો એ નફસે લવામાં બને, અને પછી એ નફસે મુતમઈના એક શાંતિના અંદર ચાલે. અને પછી છેલ્લે આવે છે અક્કલની તરક્કી. અને અક્કલની તરક્કી કેવી રીતે થાય કે આપણે જ્યારે ઇન્સાન છે ને તો આપણા પાસે એક શું કહેવાય, નીડી ઇન્ટેલેક્ટ છે. એને શું કહેવાય? આપણે ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ટેલેક્ટ છે, જેને ખોરાકની, જેને ગાઈડન્સની જરૂરત છે, નીડી ઇન્ટેલેક્ટ છે. તો જ્યાં સુધી આપણે નીડી ઇન્ટેલેક્ટ છે, એટલે કે જેને મોહતાજ, એને કહેવાય મોહતાજ, ઇમામની ગાઈડન્સની મોહતાજ છે. તો જ્યારે જે માણસ પોતાની મોહતાજીને સમજે છે ને ઇમામથી દોરવણી રહે છે, કઈ દોરવણી? આ દોરવણી અક્કલની છે. આ દોરવણી બદનની નથી, રૂહની નથી, અક્કલની છે. તો આપણે આ વાત યાદ રાખવી પડશે કે આપણા જે
ત્રણ તરાની આપણા જિંદગી છે અને ત્રણેયને આપણે પાળવાની છે. એકને બી ઓછું જ્યારે કરીએ છીએ તો ઈ આપણું જે પાર્ટ ઓફ ધ બોડી છે ઈ કમજોર અને બીમારીમાં આવી જાય છે. તો જ્યારે કોઈ મોમિન છે તો એ પોતાની સંભાળ કરશે, બદનની બી, રૂહની બી ને અક્કલની બી. તો આ સમજી જશે કે મારી અક્કલ જે છે ને એ મોહતાજ છે અને મારે મારા ઇમામથી મને ઇલ્મ લેવાનું છે અને મને આગળ વધવાનું છે. જ્યારે કોઈ મોમિન સાલિક ઇમામના ઇલ્મને સમજે છે તો એની અક્કલને કોઈ બીમારી નથી થતી. અને અક્કલની બીમારીની જે વાતો છે આપણે જાણીએ છીએ કે એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન જે છે મગજની બીમારી છે કે દિમાગ કામ નથી કરતો, દિલના અંદર એવા ખ્યાલાત આવતા જ નથી કે જેના અંદર શાંતિ હોય, વ્યાધિના અંદર બેઠેલા હોય છે. તો એ એવી રીતે થાય કે જ્યારે કોઈ મોમિન પોતાને ઇમામના ઇલ્મથી આગળ નથી વધારતો. તો આપણે અગર ખુલાસો કરીએ કે અહીંયા જે આપણે વાત કરી એક જ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યો કે ખુદા જે છે એ પાળવા વાળો છે અને ખુદા જે કહે છે કે હું પાળવા વાળો છું તો એ પોતાનું આ જે પ્રોમિસ છે આપણા સાથે, ઇન્સાનિયતના સાથે એ બરાબર રાખે છે. એ આપણે બદનથી પાળે છે, આપણી રૂહને પાળે છે અને આપણી અક્કલથી પાળે છે. પણ આપણે જ્યારે પોતાની મનમાની કરી, પોતાને સમજીએ કે હું બધું છું અને મને તો બધું આવડે છે, મને તો કાંઈ શીખવાની જરૂરત નથી, એવી રીતે આપણે જ્યારે ગુરુમાં હોઈએ અને એવી રીતે આપણા ચલણ હોય તો એવો માણસ હંમેશા બીમારીના અંદર જ રહેશે, એ બીમારીથી બહાર નહીં નીકળશે. ખુદાનું કહેવાનું એમ છે કે હું તો પાળવા વાળો છું, પણ પાળવા વાળાને સામે કોઈ માણસ ઊભો થાય અને કહે કે ના ના મને તો જરૂરત નથી, તો ખુદાનો વાંક નહીં થશે. આપણે જે દોરવણી આજ દેવામાં આવી છે કે આપણે ઈમાન હોવું જોઈએ, આપણે યકીન હોવું જોઈએ કે ઈમામ જે આ દુનિયાના અંદર ખુદાનો નૂર છે એ આપણે દોરવણી માટે છે, આપણી જિસ્માની, રૂહાની અને અકલાની ખોરાક મોયા, રિસ્ક મોયા કરે છે. આપણા ઉપર છે કે આપણે એ રિસ્કને લઈને આગળ વધીએ છીએ કે આપણે નથી લેતા. જી. Okay, yes, let's do Quranic reference to those who have Quran ready. 17/44. Can any one of you read that, please? I hope you have your Quran ready because we are studying book with help of Quran. So whoever is ready, can you go ahead and read, please? Chapter 17, verse 44. The seven heavens and the earth and all beings therein declare his glory. There is not a thing but celebrates his praise, and yet you do not understand how they declare his glory. Verily, he is oft forbearing, most forgiving. Shukran. Subhanallah, subhanallah. What a beautiful verse, right? Chapter 17, verse 44. Whatever is in seven heavens and the earth, everything is praising him. How can we forget to remember him and praise him? When we forget, we are not in tune with our universe. You know, the way we say that we need to be in tune. The whole universe, everything, whatever it is in seven heavens and the earth, everything is praising him. How can we forget? But when we are remembering him, when we are walking on the path, when we are remembering him, we are in tune with everything. Then you take a walk in the garden. The garden is you and you are the garden. Those flowers are you and you are the flowers. Then only we can connect to the beauty which is in this world. Otherwise, everything is separate from us. Why? Because within our being, when we look at ourselves, we have our soul, we have our intellect, but we are not connected. There is so much of disconnect, and that is the reason for diseases and not having the healing. But as soon as we remember him, we connect to not only ourselves but everything which is outside. And then there is a music in the heart. Everything is praising him. We realize it, we see it, we hear it or not. How come some people, when they walk in the garden, they see beauty and they enjoy and they feel so much of happiness? But those who suffer from anxiety, walk does not help them because they are living in their head. So I hope by these points we are able to see where we are, where we can make improvements, I would say.
Where can we make improvements in our life and become connected to everything? Because everything is lit with His nur. Everything has His soul. And we are also His soul. And why do we not connect to everything in our environment? So subhanallah, subhanallah, beautiful verse. And the next one is 89 by 27. Ji. Karima, Zinat, whoever has the Quran ready. Ji, ask me. Good. 27. Surah 89, verse 27. But your soul at peace. One. Very simple. Oh, reassured soul. Nafse mutmainna. If we were to read the transliteration, it says Nafse mutmainna. So beautiful. Thank you to Jasmine and Yasmin for having your Quran ready and reading the translation. Thank you. Ji Amin sir. Number 2. A skilled physician or an expert doctor recommends foods which are both nutritious as well as medicinal, not only for the ill but also for the healthy. Also, a wise father always takes care of the hygienic principles concerning the physical upbringing and nourishment of his dear children. The Islamic concept of divine sustainership rests on the apex of this example. That is to say that the system of sustaining and nourishing, which is ordained by God, the Lord of honor in the religion of nature, is so magnificent, perfect, and complete that it simultaneously sustains, cures, and heals. Thus, here we can say with certainty that in the name Rab, the God of God, the Exalted, in addition to the meaning of sustainer, there is also the attribute of spiritual physician. Thus, this is the reason that in the Surah Shifa, the first allusion of medicine and healing is directed to the heavenly upbringing, and God the Exalted is praised due to his best system of sustainership and upbringing. Subhanallah. A skilled physician. You know, there's a farman of Imam Sultan Muhammad Shah, and Mullah says that there are people who think that Imam has come to take care of the physical health, and Imam says, I'm not your physical doctor. When you're physically sick, go to the physical doctor. But I've come for your soul. I'm your, spiritual doctor. So yes, Imam is our spiritual doctor, but he does also make hospitals so we can go and get treatment, right? He does take care of all the aspects, but main function of the Imam is to help us become one with him. And for that, we do need our skilled heavenly physician. We do need our heavenly physician, our spiritual physician. So the way a physical doctor, we do all know, right? That they would prescribe medications, they would give us recommendations, ye khao, ye nahi khao, diet and do this and do that. And we will follow their commands. Similarly, if you were to take the example of a father who would also make always sure that hygiene is maintained, so the physical health is maintained of his children. Similarly, in Islam, divine sustainership. He is our sustainer. He is our caretaker. And the way he takes care of us, the way it says that he is so magnificent, perfect, and complete. It is so amazing that he simultaneously sustains, cures, and heals. What do we need? Like, what is remaining here? He's taking care of everything.
Where is the problem? The trust in us. We don't trust him. Why? There's a lack of knowledge because we don't even know how he takes care of us. The way in the beginning of the paragraph, example of the worldly doctor is given, that a skilled physician will tell us what to eat, what not to eat, meaning there are directions, there are recommendations. Those who follow the recommendations of the doctor, they'll have physical good health. But those who will not follow, what will happen? So we got the answer that if Imam is our spiritual doctor, he not only sustains, he cures and heals. But what is missing here? What is the problem here? Thus, we can say with certainty that in the name of Rabb, of God the Exalted, in addition to the meaning of sustainer, there is attribution of spiritual physician. When he says he is Rabb, Palne Wala, the sustainer, we have soul too, so he has to take care of our soul, and he is willing to do that if we let him. So it's so amazing to realize that only one attribution of Rabubiyat, he is our Rabb, Rabbil Alameen. He is the Rabb of our soul too. તો અહીંયા જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે, એક આપણે મિસાલ દેવામાં આવી કે દુનિયામાં જેવી રીતે એક ડોક્ટર હોય ને આપણી શિખામણ આપે કે તમે આમ ખાઓ ને આ દવાઈ ખાઓ અને જે લોકો એની વાત માને એ લોકોનું બદન જે છે તંદુરસ્ત રહે. એવી જ રીતે કોઈ દુનિયાના અંદર બાપ હોય એ પોતાના બચ્ચાઓને સાફ સુથરો રાખશે, સારી તરબિયત કરશે કે એ લોકો ક્યારે બીમાર ન થાય. આ દુનિયાની બે મિસાલ આપી છે, એક બાપની અને એક ડોક્ટરની. ઇમામ જે છે આપણો રૂહાની બાપ છે અને ઈ રૂહાની ડોક્ટર પણ છે. જે એની સિફત જે છે, એનું જે એટ્રીબ્યુશન જે પાળવાવાળો છે, એ આપણી રૂહને પણ પાળે છે, એને બીમારીથી બચાવે છે અને અગર બીમાર થઈ જાય છે તો એને શિફા પણ આપે છે. પણ શું કામ આ થાતું નથી આપણા સાથે? આપણે કેમ બીમાર રહીએ છીએ? એનો જવાબ ઉપરની મિસાલમાં આપણે દઈ દીધું કે એક બાપ હોય ને એ પોતાના બચ્ચાઓને સાફ રાખે છે. હવે જ્યારે બચ્ચા મોટા થઈ ગયા હોય તો બચ્ચાઓને પોતાને સફાઈ રાખવી હોય ને, બાપે તો શીખાડી દીધી છે. તો અગર આપણે મોટા થઈ ગયા છીએ, વજન ક્યાં આવે છે? અગર આપણે મોટા થઈ ગયા છીએ. નાના છીએ તો કાંઈ વાંક નથી, હજી અક્કલમાં બુદ્ધિ નથી તો કાંઈ વાંક નથી, કેમ કે અક્કલ જ નથી. પણ અગર આપણે પોતાને અડલ સમજીએ છીએ ને દુનિયામાં કંઈક બનેલા છીએ તો આપણા પાસે અક્કલ તો છે ને, એનો એવિડન્સ છે કે આપણા પાસે અક્કલ છે. તો જેના મા બાપે બચપનમાં જે ચીજો પોતાને સંભાળવાની શીખાડી દીધી છે, આજે શું આપણે એના પર અમલ કરીએ છીએ કે ભૂલી ગયા છીએ? અને પછી ચલે દુનિયાના અંદર કાંઈક થઈ ગયું ને બીમારી આવી ગઈ તો એ કહે છે હું તો તમારો ઇલાજ બી કરવા માટે તૈયાર છું, કેમ કે હું તો રૂહાની ડોક્ટર છું. પણ શું જરૂરી શું છે? જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એ આપેલા છે, જે ફરમાન એ આપણે આપેલા છે, અગર આપણે એની ફરમાનબરદારી કરશું તો રૂહાની તરક્કી થશે, એના નૂરના કરીબ જાશું. પણ જે લોકો એની ફરમાનબરદારી નહીં કરશે એ લોકોની રૂહાની તરક્કી નહીં થશે. એમાં પછી બાપનું વાંક છે કે બચ્ચા મોટા થઈ જાય ને પોતે સફાઈ નહીં કરે તો બાપે તો પોતાની જિમ્મેદારી પૂરી કરી. ડોક્ટરે તપાસીને ટ્રીટમેન્ટ બરાબર આપી, પણ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ન માને તો ડોક્ટરનું શું વાંક છે? આપણે આ વાતને બહુ આસાનીથી સમજી શકીએ છીએ. જી. Number 3. In the Kamusul Quran by Qazi Zainullah Abadi, it is narrated from Imam Jafar Sadiq alayhi salam, may peace be upon him, that by Alameen, worlds, are meant only human beings. For each of them is an independent world. There is no doubt that in the true sense, God is the sustainer of the personal worlds. For creatures such as minerals, vegetables, and animals cannot duly draw to themselves and absorb the favors and blessings of the attributes of sustainership of the benevolent sustainer. But it is only man who is not only able to do this, but also, according to the hadith of Nawafil, additional prayers, is able to attain the extreme proximity of God, the Exalted.
Reference, see Bukhari 8, 336, 337. That is that desired destination where the sustained, marboob, merges in the sustainer, Rab. Subhanallah, subhanallah. So here, the Kamasul Quran, which is the dictionary of Quran, written by Qazi Zain al-Abidin, and he talks about a tradition by Imam Jafar Sadiq. When we see in Surah Fatiha, Rabbul Alameen, the word Alameen, Imam has described that Alameen is actually referring to humans, human beings. For each of them is an independent word. Each one of us here, we all have a whole universe within ourselves. In its essence form, we have universe within ourselves. How do we know that? Imam is telling us, Maula Ali's call is there, that do not think of yourself as a small being. The whole universe is within you. So when we say Rabbul Alameen, we are calling upon Imam, who is the sustainer of our Alameen, the world within us, which is called personal world, Alame Shaksi. He is the one who is the sustainer of that personal world. All his mercy, all his favors are actually within the personal world. Personal world is a high level of concept to be when we were to discuss it in detail. But how do we very simplified understand it today? The way our peers have told us, Atma Ram Tame Bada Ginani, meaning that, oh my soul, you are very knowledgeable. And sometimes this question is being asked that my soul knows everything. In fact, our soul is the soul of Him, connected from Him. Because this is lower I, He is higher I. We are never disconnected actually. How come I don't know this knowledge? Why do I have to learn that knowledge? Remember that physical is a door to batin. We have to do everything physically. It's the law of our physical world. Everything has to be done physically, then only we can elevate and go further to the spiritual learning or spiritual growth. So when we use the concept of personal world and say that there's a whole world within ourselves, we don't see that world. Where is that world? Just because we are not connected, we are not aware of that world, does not mean that world does not exist. That reminds me that the way how we think, right? Our faulty thinking or thinking based on like lack of knowledge. Like the way we used to think imams are always present in the world, but there were no imam before Maula Ali. Why? Because imams were in batin. The word batin is hidden because we don't see batin. So what we used to think, imam never existed before Maula Ali. Until we walked on the path of the knowledge, true knowledge, we realized, we learned, no, imams are always there physically present. Because we don't see does not mean the imam does not exist. And how interestingly the word we took batin, and because for us we do not see batin, we probably don't think that we are capable of seeing the batin. So we presumed imams were not present. On the other hand, we say, oh, if imam is not there, the world will not last. So think logically, critically, how due to our lack of knowledge, we believe on things which has no basis. So when we are saying about our personal world, it does exist. Right now, we are unaware of it. Does not mean it's not there. It is existing. All the knowledge is there. Those who understand this concept of Rabb, believe in the Rabb, that He is the sustainer of all the worlds, meaning all of us. He is the one who is going to sustain us. All the blessings. In fact, if you were to talk of mineral soul, vegetable souls, animal soul, every soul, everything, every creation in the world gets the sustenance from Him. How come we will not? We will also get the sustenance. But for that, what is the condition? The condition is that it is only man who is not only able to do this, but also according to the hadith of Nawafil.
additional prayers. So definitely there are categories. There are some who will say, okay, what is must for me as a smiley? What is must? Saying 3 times dua, attending Chandrat Majlis, paying daso, that is must, minimum expectations. But by doing minimum, has anyone come ahead? Take the example of a school. Children who do minimum, can they ever be getting first position? Can they ever become a valedictorian speaker? No. So if we take this example in the worldly sense, that in order to succeed, we push our children to do further and move further and do good, be meritocratic. But the same principle, when we take into Ruhaniyat, we are happy with the minimum. So in this book, we are reading about Hadith-e Nawafil. It's a saying of Prophet Muhammad, which means additional prayers, which says clearly, if you were to study that hadith, it says, no one can come close to me. No one can come close to me except only through additional prayers. Now, this is a very powerful hadith. If we think that why are we not able to see Imam, why do not we have his Batni Didar, why our Batni senses are not open, answer is right in front of us. Nobody can reach him except those who do additional prayers. So have we looked into ourselves how many or how much additional prayers do we do? Yes, Isma Azam is voluntarily. Do we do that ibadat honestly? Or we sleep during that time? Or we are thinking of the whole other, our physical world? Our mind is everywhere and not in our Isma Azam. So what we are learning here, that he is the sustainer. He is there to guide us. If we were to seek, we will find the truth. But are we the seeker? Number one. Number two, we do need to realize what are the principles. What are the principles to get to the healing, to get close to his nur? For that, we do need to do additional prayers. So for this group of people, I want to say Mubarakbad. Right now, what we are doing is additional prayers. We are doing ilmi ibadat. We are doing ilmi ibadat. So shukr Maula that we are doing additional prayers with this hope and prayer that Maula will accept our small, activity multiplied times, and we will continue to do more and more and more. તો અહીંયા આ પેરેગ્રાફમાં મૌલા જાફર સાદિકનું એક બયાન છે કે મૌલા ફરમાવે છે, મૌલાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે સૂરે ફાતિહામાં રબ્બુલ આલમીન કહેવામાં આવે છે તો આ દુનિયા તો એક દેખાય છે, એક આલમ છે, આલમીન કેમ છે, પ્લુરલ છે કે આલમ અને આલમીન, કે વર્લ્ડ અને વર્લ્ડ્સ. તો આલમીન શું? તો ઇમામે ફરમાવ્યું કે આલમીનના માયના જે છે એ બધા ઇન્સાન છે. તો આપણે બધાએ પોતપોતાની જગ્યા પર એક દુનિયા છે, એક આલમ છે. અને મૌલા અલીએ પણ ફરમાવ્યું કે તમે પોતાને એક નાનકડો જીવ ન સમજો, પોતાને જાણો કે આખો આલમ, આખી દુનિયા તમારા અંદર સમાવેલી છે. તો આખી દુનિયા જ્યારે સમાવેલી પોતાના અંદર છે તો આપણે કેમ એની ખબર નથી પડતી? અને એ જ્યારે દુનિયા સમાવેલી છે એને નામ શું છે? એનું નામ જે છે એ પર્સનલ વર્લ્ડ આપણે કહીએ, આલમે શખ્સી કહીએ, આત્મા કહીએ. તો આવા બધા વર્ડ્સ જે છે ને, આત્મા આપણે રૂ માટે બી વાપરીએ, પણ અહીંયા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે મારા સાથે રહેજો કે જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો આ પાઠ બોલીએ ને કે આત્મારામ તમે બડા જ્ઞાની, જે જ્ઞાનની વાત થઈ છે ને, એકચ્યુઅલી એ આપણા પર્સનલ વર્લ્ડના અંદર હોય છે, એ આલમે શખ્સીના અંદર હોય છે કે આપણા આલમે શખ્સીના અંદર બધી જાતની નોલેજ છે. પણ શું થાય છે કે એ વર્લ્ડના અંદર, એ આલમના અંદર અંધેરો છે, એમાં રોશની નથી, નૂર પૂગ્યો નથી. કેવી રીતે નૂર પૂગે? જ્યારે આપણે પોતે પન મહેનત કરીએ ફિઝિકલી અને પોતાના બાતિનમાં જાય નૂરના સાથે, લાઇટના સાથે, તો આપણે એ દુનિયા દેખાશે. અધરવાઇઝ એમાં તો અંધેરો છે. તો દુનિયા તો છે પણ આપણે દેખાતી જ નથી, કેમ કે આપણે લાઇટ પકડી નથી, આપણે અંદર ગયા નથી. તો જ્યાં સુધી આપણે એ જે પોતાના અંદર એક દુનિયા છે એને ગોતશું નહીં, એની આપણે તલાશ નહીં કરશું અને તલાશ નૂરના સાથે, તો આપણે એ દુનિયાની ક્યારે ખબર નહીં પડશે.
તો કહેવામાં આવે છે અહીંયા કે ખુદાએ પોતાની રહેમત તો બધા ઉપર કરેલી છે. જીવ જંત્ર જેની આપણે વાત કરીએ બધા ઉપર ઈ રહેમાન છે ને રહીમ છે. તો એ જ્યારે બધા ઉપર રહેમાન છે રહીમ છે તો આપણે જ્યારે એની અશરફુલ મખલુકાત છીએ તો આપણે કેમ હજી સુધી નૂર નથી જોયું? કેમ આપણે તરક્કી નથી જોઈ શકતા? કેમ એનો આપણે દીદાર નથી કરી શકતા? એની વજહ જે છે એક હદીસથી આપેલી છે. એનો જવાબ જે છે એક હદીસથી આપેલો છે. અને પૈગંબર ફરમાવે છે કે ખુદાથી કોઈ કરીબ નથી થઈ શકતો જ્યાં સુધી ઈ વધારાની એડિશનલ જે આપણા ઉપર ફરજિયાત છે ને, ફરજિયાત નહીં, એના ઉપર જે આપણે પોતાની મરજીથી કરીએ, મરજિયાતથી જ્યાં સુધી વધારે ઈ દુઆ બંદગી ઇલ્મ જ્ઞાન ઇબાદત નહીં કરશે ત્યાં સુધી મારા નૂરને ઈ પૂગી જ નથી શકતો. તો જે લોકો ફરજિયાત કરે છે ને એ લોકો ક્યારે નૂરના કરીબ નહીં થશે. આ આપણે પૈગંબરની ટ્રેડિશન છે, હદીસમાં કીધેલું છે આપણે કે જે લોકો ફરજિયાત કરે છે અને ફરજિયાતમાં જ ખુશ છે એ લોકો ક્યારે બી ખુદાના નૂરને નથી પૂગી શકતા. જેને ખુદાના નૂરના કરીબ જવાનું છે, જેની ચાહના છે, એને વધારે પણ મહેનત કરવી પડશે, વધારે ઇબાદત, વધારે ઇલ્મ, વધારે રિયાઝત, વધારે કુરબાની. જ્યારે કોઈ મોમિન સાલિક વધારે ને વધારે કરે છે ત્યારે જ એ ઇમામના નૂરને જોઈ શકે છે, ત્યારે જ એ મંઝિલને પામી શકે છે, ત્યારે જ એ પોતાને ફના કરી શકે છે પોતાના રબના સાથે. કેવી રીતે? એને સમજ પડી જાય છે કે મારો પર્સનલ વર્લ્ડ શું છે, મારી આત્મા શું છે. એ સમજ આવી જાય છે. શરૂઆત ક્યાં થાય છે? બદનથી થાય છે. હર ચીજની શરૂઆત બદનથી થાય છે. બધી ચીજ બદનથી લઈને પછી રૂહ અને અક્કલમાં જાય છે. તો આપણે અંડરમાઇન નથી કરી શકતા. હું કહું કે હું છે ને ખાલી મગજની મહેનત કરું, બદનની રિયાઝત ન કરું તો નહીં થઈ શકે. બદનની બી મહેનત જોઈએ, રૂહની બી મહેનત જોઈએ ને અક્કલની પણ મહેનત જોઈએ. ત્યારે જ આપણે આગળ વધી શકશું, એના નૂરના કરીબ થઈ શકશું. તો અહીંયા આપણે રોકીએ. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કરી શકો છો. કોઈ feedback be, if you would like to give feedback, do please give me so we can improve and make sure that everybody benefits from this book study. मेरी आवाज तो पहुंच रही है How आप do we do the what was the last thing you said? personal world. રૂને intellect ની કેવી રીતના understanding કરી શકીએ? You were talking about the personal world, and then if you repeat your last sentence, I'll get my question. So what I said actually about in order to become aware of our personal world, elevate ourselves spiritually and intellectually, we do need to do additional prayers. Your answer to your question is additional prayers. Yeah, additional prayer, but intellectually, and you said three things. Physically, what were your three things you said? Physical, spiritual, and intellectual. Yeah, so intellectual and spiritual. So intellectual is by doing like attending talks like today. So spiritually would be doing more ibadat, and intellectually, spiritually, and physically. Yes. Okay. So the other, so you do more ibadat and more giryazari and more. I should have thought my question through, but can you understand what I'm trying to ask? I understand one aspect of it, but I don't understand the other two aspects. Ji. So what Zinat, I think she's trying, and we have talked about it in the beginning of the chapter. It does talk about upbringing, physical upbringing, spiritual upbringing, and intellectual upbringing.
So when we are seeking this upbringing from our Rabb, what do we need to do? We do need to be Farman Bardar and do additional prayers. So physically we are healthy, Shukra Mola, we know what to do and what not to do, hopefully we all. And spiritually, we do need to heal ourselves from ethical diseases, spiritual diseases, and ideological diseases. And I did describe, so if you have not gotten it, please listen to the recording. Those are spiritual diseases which we need to heal ourselves, and this is what the book is all about, identifying those diseases, because every individual is into different diseases, so we all have to kind of find out where we are sick and heal ourselves. And then intellectual upbringing involves this needy intellect seeking from the aklekul hidayat. And Imam is that aklekul. Imam's farman is that hidayat, which is from Quran. So we do study in the light of Ta'wil, Quran, Ginan, and Farman to help our needy intellect to continue to heal, to continue to grow, so we can come close to that light. But in order to come near to that light, it is not only required of us to heal, but do additional prayers. And we have been talking about it in different classes, that we need to stay in remembrance for 24 hours a day. And there are different ways of remembering. So yes, Isme Azam ki ibadat, dua, Giryazari ki tasbih, ilmi ibadat, meaning listening to lectures, reading books, book study. That's why we are doing that. We all should have this book, hopefully, if not physically, but then online. We are reading, we will reread, we will reflect on it. So book studies, attending lectures, Tawili lectures, true knowledge lectures, and then also purifying our deeds, our thoughts, constantly doing more ibadat, riyazat, ilm, ginan mein tarakki, to help us realize, become aware of that personal world. The whole world exists within us, but we don't know. Niamat Saiba, I have a question. 17 by 44 talks about the seven heavens. And even in Ginan, Pir talks about Sat Saragna Kai Kulia Chedwar, this din Nabi Muhammad Janamya. So what are those seven heavens? So I can tell you about this Quranic verse. When it talks about seven heavens, these are seven higher darjat. These are seven higher darjat. And I think this group is a special who is physically attending class. We can talk about it, that seven heavens, actually we can, one of the ta'wil is the 7 days of Allah, meaning seven natik of Allah. Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Noah alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, Paigambar Muhammad, and then the time of Qiyamah. And the earth is allegorically used for Mu'min Sadiq, a mustajib. When we take it literally, this physical world, whatever is between the earth and the heaven, everything is praising him, glorifying him. So I hope this helps, Yasmin. Yeah, it does. Thank you. Remember that when we walk on the path and continue to learn, there are very many tawilat. So it is very much possible that you hear something there and something different. There are very many tawilat. So what I normally say to my friends, those who are close to me, that continue to collect all these pearls of knowledge. And when you have a treasure, you'll be able to put every pearl in the right place, and you'll be able to see the whole picture. It will come to you. You will not have to ask, but it will come to you. But in the beginning, we definitely have to ask and understand. So do not misunderstand me. I do encourage you to ask questions, but then do not get confused or do not feel unsatisfied sometimes that, oh, I have heard something else and here I'm listening something else.
Remember, there are very many tawilat according to step by step. It is always good to learn step by step, so we can digest and truly understand those kalimat. Naveen There's Sagar, a you want to read the translation of 29 by 45? Oh, you don't see it. So Moise here has posted one of the verse 20. He's saying 29 by 45, and he's referring to it as a prayer, and he's saying it's my favorite verse. So let me read this. I have the translation in front of me. Chapter 29, verse 45. It says, "Recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book, and establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater, and Allah knows that which you do." Definitely, Allah knows what we do. SubhanAllah. Thank you for that, Moise. Ji, Naveen Sahiba. There's one question in the chat. When we connect to our personal world, what can we expect to see or feel? Just trying to identify if progressing in the direction. I would say, Nasreen, when you reach there, you tell us. How about that? Thank you. Subhanallah. Can I? Sorry. जी गुलजार। भाईमा ये जो पूरा पढ़े और समझाए ना भाईमा, तो इसमें तो अपन जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तस्बीह पढ़ते प्रेज, तो वो तस्बीह का ये इतनी हिकमत है, ये मतलब ऐसा देखे तो अगर समझो मैं तस्बीह पढ़ती हूँ और ये समझ के पढ़ती हूँ कि मेरे 3 वर्ल्ड्स में मेरे को हीलिंग मिल रही और मेरे को प्यूरिफाई हो रही मैं, तो भाईमा ये तो बहुत बड़ी चीज सिखाया आप आज, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। Oh my God. तो मामा अपनी एक तस्वीर एक वर्ड में इतनी हिकमत और दानाई है मामा। शुक्र एंड रब्बल आलमीन, ये दोनों का अपन पूरा आज समझे, राइट मामा? जी जी। इसके लिए मानो हमने रब की बात की और कोई बात नहीं की है, सिर्फ रब की बात की है। यस, शुक्र मामा, थैंक यू। Alhamdulillah. I wanted to ask another question. You know, with this COVID and all that, or in the 21st century, there are more and more syndromes coming out whereby a human being loses the balance, be it mentally, emotionally, I don't know, maybe even spiritually. Oh, so it's such a challenge to try and keep that balance within the human being. You know, one does all these Giryazari and everything, but to try and be in that balanced state all the time is very difficult. And um, it's like, you know, you go from one valley to another. It's almost like, you know, being like in the conference of the birds. It's never steady. It's a very difficult journey. Can you comment on that? You are absolutely correct. It is difficult. Who said it was easy? But again, with his Amar, with his Rahmat, his Rabubiyat, everything is possible. So when we are tested with physical health problems or anything, these are tests, right? But with his remembrance, we seek healing, and he is the healer. He is the healer. When we have physical health problems, we definitely go to physical doctor and seek, a treatment. But it is always in the journey. The way you worded your question, you want to get the destination and then live at the destination. We are travelers in this world. We are visiting this physical world. We have come into journey. The way Peer says, Varanjara, Varanjiruro Karilaj. We are Varanjara, we are Musafir here. We are travelers. So yes, it's going to be constant balancing game until we die. So there is no surprise there. This is it. This is what we need to do. Those who with their willpower making the right choices,
make the choice of doing the right thing, will succeed. Shabira Saba has Doing the right thing, there is no joy. Like, it's very hard to keep the joy constant. So it, no matter, okay, so no matter what you do, you never come to a total balanced stage. You always have to keep trying and trying till the end, right? That's what you're trying to say. Yes. So the issue is when you are saying you are seeking total balance. So in other words, you know, the way we say that we are needy intellect, right? And he is complete intellect. The only way the needy intellect can be satisfied or complete when that intellect, that human merges with the Imam. And for that, there is expectations, there is riyazat. The more we do without complaining, without seeking any results, we just do. Ji Khudaven. What will happen? One day we will reach the destination, meaning, in different words, carnal soul will be transformed into conscientious soul and we will find peace. But until we don't get there, we continue to just do it. It is difficult. Nobody is denying that. Katre, katre sarovar thai. Drop by drop, drop by drop. We continue to do. Ji. Subhanallah. I think Shabira Saba has a question. So I don't have a specific question. You had asked us for feedback if you'd like to give it. And for me, what I found really helpful is the comprehensive nature of this learning that's happening here. The references to the Ginan, the ayats, and the active engagement on such a consistent basis is, I feel, what has been missing for me. And to work with people who have acquired so much knowledge and to benefit from that. And always I feel that there is relevance to my life. So that is very inspiring because I can see, yes, there's a gap here, there's difficulty here, and there's a path that's opening up. And this is what you need to go and read and learn. So that level of integration, I feel, has not been available for me. So you may listen to somebody once a month, and because I had perhaps because of the nature of my job and work in my 30s and 40s, there was not this active engagement on a daily basis. So when Hajj Imam talks about there is no separation of din and dunya, I thought I got it, but I don't think I got it to the extent I'm starting to get it now, which is profoundly is asking continuously through the day and inshallah through the night or part of the night that we actively engage in this knowledge and this practice, because without that there cannot be this level of transformation that he wishes for us or evolution of our soul. So I think for me, I don't feel I've had this opportunity, and for that I'm really grateful. So I always have questions, but today was amazing because to bring that whole aspect of healing into this, to see the holistic nature of Islam, it's really lovely. So that's just what I wanted to say. Very inspiring. Thank you, Shabira. Thank you so much for your encouragement and your expression of how it's helpful. That becomes our motivation to continue to do this. So thank you so much. So Naveen Sahib is asking me to explain Nafs Lawama in Gujarati. Did somebody ask? Yes. Okay. Yeah, it's going to take a little bit of time. So Nafs Lawama. Nafs Lawama is the soul. આપણે જ્યારે રૂની વાત કરીએ કે આપણે જ્યારે રૂના અંદર આપણો જે મન રાજા બેઠેલો છે અને મન આપણે હંમેશા ઊંધા રસ્તે લઈ જાય છે. તો પીરે જેવી રીતે કીધું કે મનને મારો તો ગુરુ કહે મને મળો. તો જ્યારે આપણે ગુરુને મળવાની વાત કરી ને તો કુરાનના અંદર એ ગુરુના માનવાને જે નામ દેવામાં આવ્યું છે એને દેવામાં આવ્યું છે નફસે લવામા, કોન્શિયન્શિયસ સોલ. यानी કે એવી રૂહ જે પોતાને મનને માર્યું અને ઈ ઇમામની તરફ
પોતે ફરી ગઈ. ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ કે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગઈ કે ચેન્જ થઈ ગઈ. જેવી રીતે આપણે પેગમ્બરની મિસાલમાં જાણીએ છીએ ને કે એક બેટલના બાદ બધા જ્યારે કમ્પેનિયન્સ પેગમ્બરના આવ્યા તો બધા ખૂબ ખુશ હતા કે અમે જંગ જીતી ગયા, જંગ જીતી ગયા, જંગ જીતી ગયા. તો પેગમ્બર ફરમાવે છે કે આ તો નાની જંગ જીતી ગયા છે, મોટી જંગ જીતે તો સારું. તો બધા અચંબામાં કે આટલી ડિફિકલ્ટ જંગ, માણસો મરી ગયા, ખૂન વહી ગયો ને આટલી તકલીફ થઈ, અને હજી પેગમ્બર કહે છે નાની જંગ તો મોટી જંગ કઈ છે? તો પૂછે છે ને કે પેગમ્બર આ મોટી જંગ કેની વાત કરો છો? તો એ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે પોતાના નફ્સને નથી મારતા તો નફ્સને જે મારવાનું છે એ મોટી જંગ છે. જો નફ્સ તો આપણે દેખાતું બી નથી. દુનિયાના અંદર અગર આપણે હમણાં યુક્રેનની મિસાલ લઈએ તો બોમ્બ ફાટે છે ને માણસો મરે છે ને લાઇટ નથી ને કેવી આપણે પીડા થાય, જોઈને આપણે પીડા થાય આપણા દિલના અંદર કે માણસોની કેવી હાલત થાય છે, કેવા તકલીફ થતી હશે કે મોલા પનાહમાં રાખજે. પણ પેગમ્બર કહે છે કે આવી જંગો જે છે ને એ નાની છે. હકીકી જંગ જે મોટી જંગ જે છે આપણે બધાને લડવાની છે એ આપણી નફ્સથી છે. તો એ નફ્સ આપણા પીરે કીધું મનને મારો તો ગુરુ કહે મને મળો. તો એ જે નફ્સને મારવાનું કામ છે એ આપણે બધાને કરવાનું છે. અને પછી જ્યારે આપણે એને મારી નાખશું અને ગુરુથી મળશું, એ મળવાના નામને જે કહેવામાં આવ્યું છે કુરાનના અંદર, એને કહેવામાં આવ્યું છે નફ્સે લવામા. એવી રૂહ જે ઇમામની દોરવણી પર ચાલે છે. અને પછી સ્ટોરીમાં ખતમ નથી થતી, એના બાદ એક પગથિયું છે અને એ પગથિયાનું નામ છે નફ્સે મુતમઈના. તો મુતમઈન આપણે જાણીએ છીએ સેટિસ્ફાઈડ, શાંતિમાં, હંમેશા શાંતિમાં, સુકૂનમાં. તો આ 3 દરજા છે જે એક ઇન્સાનના માટે રાખવામાં આવ્યા છે અને ઇન્સાન આ ચીજને હાસિલ કરી શકે છે. જો આ મકસદ, આખા ચેપ્ટરનો જે મકસદ હતો ને, ક્યારેક ક્યારેક આપણે જેવી રીતે ઝીનત સવાલ કરી રહી હતી ને કે આપણે એવું લાગે છે આ બધું બહુ ઇમ્પોસિબલ છે, આપણે આ કરી જ નથી શકતા. તો આપણે દિમાગમાં બેસાડવું પડશે કે જ્યારે આપણે દુઆ પડીએ છીએ ને, દુઆના જ બીજા બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. તો આ જ લાઈનના અંદર રબ્બિલ આલમીન, એક જ રબ્બિલ આલમીન. રબના માના છે કે ઈ આપણો બદનનો પાળવા વાળો છે, આપણી રૂહનો પાળવા વાળો છે અને આપણી અક્કલનો પાળવા વાળો છે. પણ ઈ શું કહે છે કે તમે મારા બરાબરના પાર્ટનર બનો. આપણી બી જિમ્મેદારી છે. કેવી રીતે જિમ્મેદારી છે? કેમ કે આપણે ફ્રી વિલથી આ દુનિયાના અંદર આવ્યા છે. પણ આપણે એમ કહીને કે મારાથી નથી થતું યા મને કેમ આ નથી મળ્યું, તો એમાં એની વાંક નથી. હંમેશા બધાને દાવતે હક દેવામાં આવે છે, હકીકતના તરફ દોરણી દેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી આપણે કાન ભેરા કરીને બેઠા રહીશું તો આપણે એમ નહીં મળશે, આપણે સમજ નહીં પડશે, યા તો આપણે હિંમત નહીં કરશું, કચાસમાં રહેશું તો બી આપણે નહીં મળશે. આ બધી ચીજ જ્યારે આપણે રબ્બિલ આલમીન કહીએ છીએ તો એ રબ છે ને એ બધું દેવા વાળો છે ને એ દેવા માટે બેઠો છે. એના માટે જે જંગ આપણે લડવાની છે એ તો લડવાની છે ને. આપણે આવીને હિંમત દેશે, પણ બદનથી મહેનત પેલી પગથિયો તો આપણે જ લેવાનું છે ને. જે પેલો પગથિયો લે છે ને એને ખુદા એ મદદ કરે છે, અધરવાઇઝ બીજા મદદ નથી થતી. તો આ એક બહુ મોટી ચીજ છે સમજવાની કે જ્યારે પીરે કીધું મન તો મહા બળવંત કહીએ, બહુ જ મુશ્કેલ છે. જેવી રીતે ઝીનતે કીધું આ તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ડેફિનેટલી કોણ કહે છે કે આસાન છે? એટલે તો એટલી મહેનત અને રિયાઝત કરીએ છીએ કે આપણે ઇલ્મ વાંચીએ, ચોપડી વાંચીએ, શરૂમાં zikr બી કરી, દુઆ બી માંગી, બધું આપણે કરી રહ્યા છીએ. કેમ કે આપણે ચાહીએ છીએ કે આપણે આગળ વધે અને ઇમામના સામે આપણે આ નાની નાની ઇમામના પાસે આપણે શું કહેવાય મહેમાની રાખીએ છીએ કે મોલા જો કોશિશ કરું છું ઇલ્મ વાંચું છું, જો હું કોશિશ કરું છું zikr કરું છું, મોલા બધી મારી કમી તને ખબર છે, તું મારે મદદ કર કે મારી નફસે અમારાને તું ટ્રાન્સફોર્મ કર અને મને આગળ વધારે અને નફસે લવામામાં લઈ જા. તો એ મહેરબાન છે, એ વધારશે, એ કરશે. આપણે એવો યકીન હોવો જોઈએ. આ યકીનના માટે આપણે રબને આટલી ડિટેલમાં વાંચ્યું. તો જ્યારે આજ સવારના જ્યારે આપણે દુઆ પડશું અને દુઆમાં રબ્બિલ આલમીન આવશે તો આપણું કેવો ઈમાન મજબૂત થવું જોઈએ કે એ મારો ખુદાવંદ બેઠો છે જે મારી રક્ષા કરશે, મને દોરવણી આપશે, મને હિંમત આપશે. મને મારા મનથી આ ડિસાઈડ કરવું છે કે મને આ જોઈએ છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇટ. Subhanallah, Subhanallah. Thank you so much. શુક્રિયા.
Shukran. Shukran, alhamdulillah. Shukran, alhamdulillah. Yali madad, yali madad. Just one small announcement, friend. Whoever is, we have been talking about starting this book for a long time. And finally, we have started this book. So I would request, if you are serious students, if you want to pre-read, you want to open up the Quran book and, have an interactive session, then stay in the group and, open the book, participate. So we all feel that it's an interactive session. We are learning. Book studies that's why a smaller group. So we can actually do that. When everybody participates, everybody's soul is actively listening and helping, it makes the session much more, beautiful. So I would request, if you're interested in these sessions, you're going to be on time, you're going to participate, read the references, please join every Wednesday and let me know if you're interested in being the group. So, I send the announcement. But thank you for friends who joined and participated. Thank you, Yalimadad. Thank you. Thank you, Yali Madad. Thank you थैंक so much, यू आप Maima. दोनों का बहुत बहुत Shukran. थैंक يا यू لمدى شكر شكر الحمد Shukran. Yali Yalimadad. madad, yali madad. Thank you so much. Yali madad. Thank you. Yalimadad.